Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Everybody say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Zion. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah. So uya matinyana. Uya matinyana. Yeah. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Mema obi bia akwa ba eba yedumedia ebi every Friday bia yediba ma kwan. Enen so atwede ampadaro ma megide se wo ho ye me so me ho ye mema ankrankran bia ohwe yin bia akwa ba. Yesi adechin ni adesen emo nsem na dɔɔso na emom ade bɛsa wo na wo de asomdwe be kompemu de na kyerɛ sɛ ɛyɛ adomara. Nti saa nso na adom no adom ye ma no pe ya sorry na yɛde ahokeka yɛde mrekatuo ni enije ɛde hyia wo obi bia fi a mo hwɛ anope me sama mo nyina akwaba media ne manye na ate ana ofre manye ti a meje wo so yie ɛnen so efiada sɛnea munim no edu every Friday I will come to your way with legal matters ɛnen so yakofa ba enso no ansana me introduce me resource person ene na odi edwumedie no aba no menka asem kakra bi nkyerɛ me srem ani die mu ara sɛ wo ba so a don't just share don't just watch it by yourself but please share the program. This really an introduction education program that introduces a whole lot of legal matters for you to follow up. Sometimes ultimately the year wow applications ne ade ebi mo edikan etie ya for several years afei omo mutumi ye omo application because of the vast knowledge I share ewo ahase no nti no se me ka se share na obi nso nya emu enimde na enye se eyitimode ana se mpe se wankasa wo share program no na obi nso enya. It's about time, as soon as you come on now, we say, come on, this is very educative program. Ebeboa obi se nyame mpo a ebebo obi na watu anamon tem na wo dey ato WhatsApp platform so ne nyina all the groups are all one so nso wo YouTube ukoshe wo YouTuber no I click on the share no I copy link no I distribute na chese dodo na enya emu nimdie minimpe face media dance a ye ma me ba ko a otatie ye asem to no
na kyerɛ sɛ yɛaka a whole lot of nneɛma a obetumi ayɛ ɛnyɛ sɛ ɔkɔ akɔte wɔ baabi yɛsi na mmom ɔtie free lawyers n'ano na ɔno a de ato anamɔn ama nɛnɛ ne ho atɔ no fam nti saa nso na megye de sɛ wo nso wodie wɔ mu ɛnnɛ na ansa na resource person bɛba no metwa me ho sima. Don't go anywhere, just stick and stay with us. I'll be right back. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate, or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Yo, mesama obibia akwaba eba dwumedie subiom. Na enne ne wone se eto de bia o ka se home office de bibi foforo aba home office ayese home office. Na ye nyina ye nim se adechi adesen no omo hwenwi no mu saa na no maka se debi. Yemfa we enko. Na omo de ba wo a wo tie mi a meso me kase. Ye be de ehu. Ti se lawyers omo no omo ni home office for ewo nkitahodie nti no ensam no beba pe ne ato nkra afro bibia ne aka trom se na ye de ba ene nti na eya na eye important se mo betie program no na obia enya ne chafa me ma me kasa nye tente me introduce me lawyer papa bi me so sister lawyer Eunice na onfa nchi akese emma all the viewers are more sharing any listeners are more tia BW radio ni abawa radio so na afede yemfa yedwumedie no enhas entila Eunice me ma akwaba Major so patch on to say. adomo nkwa o ene ahwe I ye ho ye ho birthday the day did the year pa. hey my can asem na me jimene so me di ama me jimene so but it's all good, it's just about the na me shira wa enjoy say ampa nyankopon shira o entila Eunice ampa me jimene bia da. Yɛda maame ndi kan ɛhyia yɛ tiefoɔ nso so ne ahwɛfoɔ nkurɔfoɔ a wɔrehwɛ yɛn wɔ Facebook BWTV anaasɛ BW radio ebi biara a motie yɛn tune in. I hope sɛ mo nyinaa mo ho ɛyɛ. I hope sɛ Nyame adom so mo week no nso akɔ bɔkɔɔ. Yɛda me ase sɛ ɛnnɛ de moabɛka yɛn nsa a mobɛtumi ne yɛn adi dwumadie. Nti sɛnea ma yɛkaeɛ no at least da bia nneɛma bi sesa ɛwɔ yɛn brand no mu, but yɛbɛhwɛ emu kakra na ɛtumi atoa so with the main topic for the day. Yo, la Eunice me da siye na yato nsa fra na waba etiefo na ahwefo me da so twen se mo be share program no na dodo na enya obehwe me o Facebook pe bomode ana share
ɛyɛ a na monhyɛɛ saa na momma me di awerɛho dodo, but monhyɛ na obi nso ɛmbɛnyɛ bi ɛnhwɛ. I believe sɛ program yɛyɛ every day deɛ very very important. Good morning Sandra Fraser, good morning Nana Jima, good morning Grace Adom, good morning Tilly, good morning mo nyinaa mo wɔ he, Antobam Kofi, Antobam, yes, Danny, mo nyinaa me ma wɔ special good morning anɔpɛ mommɛhwɛ na ɛnɛ nsɛm a yɛde ba no mo ɔsere na mo ɔde nso yie mɛma mo ani agye ɛnɛ yo lawyer Eunice wei deɛ mɛsa ato nsa de afrɛ wo biom na mmere no nti no yɛnhwɛ I mean before the week ends ansa na ebi bɛhyɛ aseɛ no de bia yɛte nsɛm foforɔ especially coming from the home office ɛna abɛn mu no when you check you have a link with them na every morning utumi nya bɛyɛ 30 emails all from them nneɛma for changes yɛtumi change bibi within a minute no na yɛ update it within another minute na kyerɛ sɛ ɔsɛ wohwɛ adekodi no yie to the last email a wobɛnya for the day no nti is the whole week yɛnim sɛ moanyinyaanya information few things going to come and a few things that is happening now no maybe and then ɔyɛ wo first time a wo a wohwɛ me anaasɛ afei na wabɔ ahyia yɛn wɔ kwan so a wohwɛ ɛnkɔ tie na update ɛwɔ system no na lawyer Eunice ɛmfa nto dwa ma yɛn nti mpakyɛw kyerɛkyerɛ yɛn sɛ nneɛma bi foforɔ bi abɛsen akɔ anaa nea ɛda yɛn anim no yɛhwɛ ne sɛn na ɔsɛ yɛyɛ no mpakyɛw wadaroma ka kyerɛ yɛn answer topic. Nti last week na me bohodero say government no signed the new statement of changes eba just last week Thursday 7th of September no, and I was given a few updates on their omo insisayen na omo de eba. At least no almost say most of those changes will be made from the 5th of October 2023, which is next month. Yeah. And so one of the things that they have also included in almost statements of changes, and they say, ABA, for instance, wo a woyɛ EU ni, wopɛ sɛ wokɔfa wo baba anaasɛ woakɔfa wo ba ɛfiri Ghana aba. Yɛn na yɛnim sɛ when it comes to EU law no, a child is usually a person who is either under the age of 21 and I say over the age of 21. Nti sɛ woyɛ over the age of 21 and the ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ dependency because when you nti dɛn ɛna ɛkyerɛ sɛ woda so rely anaasɛ wo depend on wo maame so anaasɛ wo papa so. And when it comes to EU law, no, especially say, ɛnyɛ wo maame koraa mpo na ɛyɛ EU ni na wo papa aware maame na ɔyɛ EU ni no koraa mpo na wo papa betumi ɛde saa same route no ɛde waba because ne yere ɛyɛ EU ni because sɛ waware obi a ɔyɛ EU ni koraa mpo na mbra no ma ho kwan sɛ ɔbɛtumi ɛde ne ba nso aba. Nti most of the time you say when it comes to EU law, whether it is EU nipa no ne ba anaasɛ ne kunu anaasɛ ne yere ba krampona to me aba. And one of the things that they've said ne says, for instance, sɛ wokɔfa akwadaa aba na yɛnim sɛ saa akwadaa wei na first ebia na okura limited leave to remain ebia no kura setena ebia before a yɛbɛfiri EU no mu okura biribi te sɛ residence card woyɛ application because nipa no wode no akɔ fie anaasɛ biribi saa no wakɔtena hɔnom akyɛ kakra ɛna wantumi anyɛ application na ansan amba because of the fact sɛ ebia ne residence card no kora mpo ewu. But yɛn nyinaa yɛnim sɛ when it comes to the EU mbra no, as of June 2021 no, egya adwuma ɛwɔ UK kurom ha nti because of withdrawal agreement na Britain ne EU foɔ no ɛwɔ no nti ɔmo mbra no anaasɛ regulations na first yɛuse so nyinaa no ɔmo gyaa use so before the 30th of June 2021 nti na wokura residence card anaasɛ permanent residence a ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ adwuma biom because since that date no ɔmo
ɛhyɛ aseɛ sɛ appendix EU anaasɛ yɛ withdrawal agreement no will obviously take effect for nkurɔfoɔ a wɔyɛ EU foɔ anaasɛ wɔn abusuafoɔ no a wɔte UK kurom ha. Nti most of the time we always educate people say if you have something like that, so we making sure say why your EU settlement scheme, senya at least who say also work krata ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ wo ba no a wokɔfa no aba no, sɛ woka sɛ woyɛ application ama ɔno no anya entry clearance aba kurom ha a, wohwɛ yɛ appendix EU anaasɛ appendix EU family permit kora mpo no a, ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ saa nnipa no ɔyɛ joining family member under yɛ annex 1. Mm, Nti akwadaa no because ɔyɛ joining family member ɔrebɛka wo ho wɔ kurom ha. Saa akwadaa no ebia because na first okura biribi saa no nti mhm, woyɛ application sɛnea ɔno no ebenya saa limited leave to enter. mhm, Limited leave to enter ɛkyerɛ sɛ mbara no mu no akwadaa no ebenya 5 years a ɔde bɛtumi ɛde ewura mu because na first okura saa document no ɛna sisi a ɔnkura bio. Nti ɛno no saa no ɔmo bɛma no that 5 years limited leave to enter a ɔbɛtumi ɛde aba UK kurom ha mhm. because sɛ ɔreyɛ application a sometimes no yɛnim sɛ ɔmo ma wo 6 months Yes. family permit sɛ Mhm, ɛfa wura mu. mhm, But here is the case they are saying say if it is the fact that saa akwadaa no ebi a na okura 5 years deda anaasɛ na okura residence card na ebi a because of certain reasons no wɔntumi ansan amba but sɛ ɔyɛ saa application no for saa limited leave to enter a ɔmo de ɛno no ɛba ma saa akwadaa no sɛnea ɔno nso betumi nso ewura mu. So that is one of the main updates I wanted to bring forward. mm, And then in regards to nkurɔfoɔ a menim sɛ da bi a wɔbisa sɛ 2 years na da bi a wɔka ho asɛm sɛ wɔn ɛrebɛyɛ wɔn settled status na wɔn ama wɔn automatic 2 years deɛ a ɛndeɛ sɛ ho hia sɛ wɔbɛyɛ wɔn settled status. Mpabokyɛw bebree. Yes, yɛnim sɛ government asɛnde emails abɔ ho dawuro sɛ wo settled status aso na wonyɛeɛ a wɔbɛma wo automatic 2 years. Yes, ɛyɛ good sɛ wɔma wo automatic 2 years. But wonim paa sɛ wo time aso na ɛyɛ sɛ woyɛ wo settled status which is the same as indefinite leave to remain a, mhm, of course adɛn nti na wobɛtena hɔ na 2 years na apa ho ansa na woayɛ wo indefinite leave to remain. Sɛ wowɔ indefinite leave to remain a sɛ wonim sɛn a nkurɔfoɔ ɛrehwehwɛ afebɔɔ no koraa mpo no a na anka wobɛyɛ ne ntɛm koraa mpo ayɛ saa settled status rather than just relying on just the 2 years na wɔde bɛma wo. Nti mepamhwɛ bebree sɛ woatena hanom 5 years based on your limited leave to remain anaasɛ woyɛ EU family member a woyɛ yere anaasɛ ekunu anaasɛ partner na woatena for the 5 years because wo ne saa nyimpa no bɔ mu let's say 5 years ago na wo time no aso a, mpabokyɛw bebree sometimes they will send you an alert sɛ sɛ wode document sei ne sei ne sei ɛbra na ɔmo ntumi mma wo settle status. Sɛ ɔmo annyɛ ne saa nso so a, w'ankasa no wonim sɛ wo 5 years aso nti wobɛtumi nso ayɛ saa settle status application and then you give them evidence of the fact that woatena ha continuously for that 5 year period. Sɛnea ɔmo nso ɔmo bɛtumi ama wo saa settled status anaasɛ indefinite leave to remain based on the fact that woyɛ family member of saa EU national no. Nti don't say oh ɔmo ma automatic 2 years nti ebi a meretwɛn ama 2 years na aba awieeɛ ansa na mayɛ settled status no. It is just as a fallback anaasɛ menka no sɛ cushion a wɔde ma nkurɔfoɔ a ebi a sɛ
wura fi sɛ ayɛ sɛ woyɛ saa settle status application na woetumi enya adagye no agada wo documents etumi ayɛ saa application because 2 years deɛ ɛnkyɛ ba by the time wobɛhwɛ no na saa time no koraa mpo aso ewie nti sɛ ɛyɛ sɛ woyɛ a ɛndeɛ yɛ I know sɛ nkɔlaa a ɔmo edi under the age of 21 deɛ deɛ ɔmo maame anaasɛ ɔmo papa wɔ biara no automatically no ɔmo de bɛma nkɔlaa no nso sɛ moyɛ ama mo ho a na moayɛ ama nkɔlaa no nso sɛnea ɔmo nso ebetumi enya ɔmo settled status anaasɛ indefinite leave to remain. And then I know say when it comes to yeah nkurɔfoɔ a ɔmo bisa nti what is this electronic travel authorization? In short, ETA. Yes, ETA no for nkurɔfoɔ a ɔmo te non-visa countries. Nti most African countries need a visa to come into the UK. There are quite a number of other countries that almost here visa to say EU countries. EU Brono no, most of them no almost here visa almost by UK Chrome ha. There are some Asian countries as well where they don't need visa to come into the UK. Nti government na aka sɛ they want to make it possible sɛnea saa nkurom no anaasɛ borɔ no na ɔmo hia visa a ɔmo de bɛba UK no they will just have to fill in an electronic travel authorization sɛnea ɔmo bɛtumi ɛde awura mu na yɛtumi keep record of the fact sɛ saa nkurɔfoɔ wei awura mu. Nti of course as much as possible they want to make sure say the there's a system in place a able to me accounting for saa nkurɔfoɔ no a ɔmo ɛreba UK kurom ha a ɔmo hia visa and that is the whole idea behind the electronic travel authorization. Nti nkurɔfoɔ a ɔmo nhia visa a ɛsɛ sɛ ɔmo de ba UK kurom ha no ɔmo no ɛna ɛyɛ sɛ ɔmo fill saa electronic travel authorization form ansa na ɔmo de aba yeah, UK Chrome ha. And at the moment, they've opened the app for at least 6 countries, and hopefully, as time goes by, they'll open it up for more and more countries. And Na then, yeah, meba na six countries no ɛmo wɔ Africa na ɛyɛ Europe foɔ deɛ na. there'll be yeah, Asian countries to say Saudi Arabia, Ah, Arab Emirates, okay. Bahrain. There's quite a few countries. I know that Qatar will be soon joining in November. Mm, They are mainly for the Asian countries at the moment. okay. European countries, they are free to come for 6 months, but they are looking to open it up to almost so in the next few months. Oh, okay. Yeah. Yo, nti na otua so ana yɛwie hɔ no. Into now Rebecca just a little bit around here administrative review. Ah, Into I know say when it comes to your administrative review, no, a lot of people would rather go for the home office to review applications now almost they are too much almost refuse or no uh-huh. and they prefer to do that rather than to go for let's say appeal where the courts will make a decision based on their almost come at home office for no Mm, but we've now seen say when it comes to administrative review, no, they are taking as long as possible. Ebi mo over 1 year still are almost say share. ah, Ebi mo so 2 years cramp no almost that so a chain for decision in regards to administrative review. I think it's a backlog no address so ama omo. In mm, CCC no they've said say from the 5th of October no omo be sa administrative review no if we was woyɛ obi a wayɛ EU application whether EU family permit, EU limited leave, EU settled status, mhm. those people will no longer have the right to apply for administrative review, which is a or Ah, more appeal. It's appeal not under the withdrawal agreement, no, it's still available to those EU applicants now more ISR applications, no, of mm, course, even though they are removing administrative review, not say
refuse to over to me I appeal. Yeah. Enti ano saa no, what about those a omo apply for administrative review ne dada na ɛwɔ system ne mo no? Omo no deɛ na yɛbɛyɛ omo. They will Oh, stop definitely. the new, but omo bɛhwɛ ne ɛwɔ system ne mo dada no, right? Yes. Because to me and say because will jai from the 5th of October into Crawford no more system no so will jai or more there be they will definitely have to finish off Yeah. that backlog ni na. But they are saying say from the 5th of October no they What will if no longer allow administrative review ni biom into say yeah, then you have to bear in mind say is no longer going to be available for who are okay. I. Saa home office for yi da biara wobɛsi they robbing Peter to pay Paul o. Enti sɛ Ah, woyɛ Peter na ɛnɛ yɛ arɔbo a don't worry kɔsesa wo de na kɔsɛ wo Paul yɛbɛ abɛtua wo ka wɔ hɔ saa na ɛte. Na woka no nso no woka saa ɔmo de 6 months ɛbaeɛ EU family members na yɛma ɔmo yes. 6 months ɔno na menhyɛ da nyɛ so a bit clear te sɛ ɔse Okay. na nka ɛbɛma ɔmo 6 months to enter leave to enter so ɔho Yes, family permit. Yeah. asisi no no yɛba abɛyɛ no 5 years anaa hɔ na manhyɛ da nte ase yie kakra wotumi call reverse just 1 minute bɛma me anka ɛbɛyɛ me dɛ Okay. It's not make us say a bi wɔ hɔ na ebi a first before a yɛbɛyɛ saa family permit na ama no 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 na no o okura saa residence card anaasɛ na okura limited leave to okura remain. dada na sɛ okura Yes. dada no kyerɛ sɛ ɔwɔ ha dada anaa afei Yes, na it's ɔba ebi a no wɔ ha. And oh for some reason okay almost no call fear back. It depends right on the reasoning behind it. okay Because say almost say saa nipa way ebia na okra deda. But dada ebia ayera and I say ebia mhm saa nipa no ne leave no ewu. Nti okay ye pese ye sign eye foforo ɛma no Emma no say ya obetumi abam. Nti okay eno no saa no they will give them that limited leave to 5 years no which is the 5 years, no, rather than 6 months na Ɛm, na almost de ma nkɔfo a ɔmo ɛbɛ join nkɔla na ɔmo bɛ join ɔmo family members. Nti na mekyerɛ mu sɛ na ɔmo kura dedade a yeah then they will grant them another 5 years. oh okay but sɛ afei na ɔmo bɛka ho deɛ ɛneɛ 6 months na neɛ bɛma ɔmo 6 months na yɛ na ɔmo de ama ɔmo. application a Yes. right yo ɛneɛ yɛate aseɛ wɔ hɔ la Eunice nyame nhyira wo wakyerɛkyerɛ mu kakra na yɛbɛkɔ yɛ anim no ɛnɛ yɛde yɛ main topic a yɛde ba no topic no mehwɛ saa na mabɔ me tinko because it goes both ways na Yes. mɛma me producer de topic no abɛto hɔ na menka ho nsɛm kakra ɛne sɛ ɛtɔ de bi a yɛnim sɛ ɛba awareɛ mu nsɛm a nsɛm dɔɔso ɛna awaregyae nso nsɛm dɔɔso ɛna afei nso ɔmo atwetwene twempena na ɛma abɛ mu nso so ɛmo nsɛm dɔɔso nti no yɛbɛhwɛ ne nyinaa na titiri nea ɛwɔ ne sɛ bi a me ne me kunu me ne me yere anaa me mpena na yɛka sɛ yɛn mo atete na afei deɛ yɛn mo tete yɛ no ɛnyɛ ntɔkwa bi a na ɛyɛ wobɛsi jealousy saa aboa na yɛfrɛ no jealousy na ɛyɛ na ebi wɔ mu paa anaasɛ ahokyerɛ bi anaasɛ bibi pɔtee bi na ɛmbi a me ho nipa no sɛ ɔyɛ me kunu ɔyɛ me yere na mempɛ sɛ mehu ne biom nanso ɔno nso ɔsi daabi me ne wɔ ma anaasɛ me dɔ no tila nte nkɔɔyɛ nti me deɛ mɛtaataa wo saa mɛtaataa wo saa sɛ akwalaa wɔ mu sɛ ɛyɛ ɔdɔ no na meda so dɔ wo anaasɛ koraa yɛbɛhyi mpo sɛ me ne wo ni hɔ biom na obi foforɔ ne wo wɔ hɔ ɛneɛ da biara mɛba abɛtaataa wo all these things they are real it happen yɛntwa asɛm kɛkɛ but maka sɛ 99 people experience saa asɛm a making wobɛhu ɔse ɛmbi a ɔdɔ ni hɔ biom anaasɛ akwalaa baako bi wɔ yɛn ntam na ɔpɛ sɛ na kyerɛ sɛ woatete ama wosi ɛnsi me fie bie koraa na wo ne na ti fie o na wɔtu anaasɛ nsɛm aba ama aban aka sɛ o ɛnyɛ hwee ma ne mfiri fie hɔ na wasom ndwo ɔno nso firi fie hɔ no wakɔtɛ baabi ɔbaa o wɔhu sɛ eyi me kunu yi a megya ne hɔ yi a mefifiri hɔ yi na ɔbaa fɛfɛɛfɛ bi na ɛkɔ ɛneɛ mɛkɔ akɔdidi n'atam ebi wɔ hɔ o yɛ kind of landing ebi si yɛ ma
ɔbɛrima yi ɛtae ɔbaa ne saa kɔbɔ mu ɔbaa ne bie dɔɔ na ano hwie acid gu ne so yɛn nyinaa yɛte nsɛm wei wɔ land na abɔnten ha nti no ɛnɛ yɛba abɛhwɛ how do I apply for a court order sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛ stop me partner from entering my home to constantly harass me. Harassment no deɛ ɛdɔɔso ɛnyɛ home mpo otumi hyia wɔ shopping center. Hey, ɔmaa no bi no akato ɔbɔ ne nsɛm de w'akyi na ɔdede w'atam o na ɔdede w'atam. Hey, ebi yɛ serious, I'm telling you now. Sɛ wo nkɔm mu da wobɛka sɛ yɛdi agorɔ. But this is happening. People are experiencing this kind of harassment almost every minute, every day. Na nka ɔbɛka sɛ abɔnten mpo ɛnyɛ hwee. Wabɛdu ne fie na onim sɛ ne fie deɛ wɔ asomdwee no. Wobɛhu na saa ne partner yi a sɛ ɔmpɛ ne bio mu o, sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne mba bio mu o, sɛ ɔmpɛ sɛ ɔdɔ no bɛsan akandle bio mu o, ɔse mempɛ w'anim ahwɛ a, na saa partner no still a na ɔta. Obi koraa tumi ɛte ne kaa mu na ɔhwɛ wo fie n'anim, ɔte hɔ ɛhwɛ nkurɔfo a ɛreba wɔ hɔ sɛ wɔanya ɔbɛrima foforɔ, sɛ wɔanya ɔbaa foforɔ. Na ne yam nyinaa ɛhyehyɛ no na afei no wabɛbom na ɔharase o ɛnɛ yɛba abɛhwɛ na nti la Eunice nsɛm a makeka yi obi bɛseɛ asɛm wei deɛ mo ɔhye na mmom mea mehu bi ɛna Yeah, mea mate yeah, bi a metee nso mesan kɔhwɛeɛ ɔtaataa ne saa ma akyire ɔkɔhwie adurobɔne egu ne ho nti la Eunice yeah. nsɛm sei ɛɛkɔ so sɛ ɛmbi a me ne victim anaasɛ ɔbɛrima na ɛyɛ victim ɛyɛ anade bi a ɛhwie a yɛfeel sɛ mmaa no nkoa na ɛplay victim daabi bɛrima no so ɛwɔ hɔ nti maba ne sɛ ɔbɛrima bi yɛ victim anaa memi ne victim na me partner sɛ ɔyɛ me ex sɛ mempɛ n'anim ahwɛ sɛ me ne no wɔ mba yɛama yɛn arrangement a yɛtumi hyia baabi na ɔhwɛ nkwalaa no so ɔhwɛ ɔmo wie a still a ɔpɛ sɛ ɔba me hɔ na ɔbɛyɛ nea ɔsɛ ɔyɛ mɛyɛ dɛn a apply court order sɛ saa ɔsi mempɛ n'anim ahwɛ wɔ me fie mehyia no Yeah, abɔnten different but me fie paa 100 years ɛba me dɔ ano no mempɛ sɛ mɛte ne ho ampan mpo yeah. mɛyɛ dɛn na mayɛ saa adeɛ no la Eunice. I think say first of all, no, it's a process, and Okay. I always say that when it comes to um making these applications, no, you have to also gather or evidence. I would say Ah, court way, mhm, patcho, may mhm. your application, and the application is free of charge. And Oh, see, may your application way because nipa way tata say mhm, ni say na omo de yame. First of all, no say Oshe your family law act na mhm. it defines who the person who is an associated person yeah. Okay. Into it can't just be a be our down for be a Right. ukoshia or tata Okay. uh, they have definition under section 62 of your family law act 96 say the woka associated person to me I wo family member either a brother sister cousin any relative there or your family member and Mm, I say uknu and I cramp say we yere and I say obi a wone na train into cohabitants mhm, and I say former spouse or former cohabitant mhm, anaasɛ obi a wo ne no no ɛwɔ saa relationship mu a yɛbɛfrɛ no girlfriend boyfriend mm, and then sometimes too it can be obi a wo ne ne te fie as a tenant nso so mhm, nti ebi a wo ne lodger bi anaasɛ tenant bi ɛte fie baako they are mhm, not related to you but they also abuse you in a certain way. Nti, all these people are known to be associated persons. And of course, say, okay, say, saa nipa wei harass wo anaasɛ ɔmolest wo de a, mhm, ɛnde court no ɛbɛtumi ahwɛ mu. Nti, I will say, if you are in a situation like this, mhm, you can do the application yourself because a lot of people or go and seek advice to be able to do the application themselves. And a lot of the time, no, um, I know say it doesn't definitely define what molestation is, mm, but saying sure, just the dictionary meaning of molestation is somebody who is being
not just harass, but it could be say you are going through some undermining treatment. Mm. Ah, nimpa no crampo no onhu no crampo say or abuse or na say or you bibi a emfata to him or her no their all no Mhm. is fine. Mhm. And I don't want to limit this to Mhm. just Yeah. Mm. because I know say Mhm. mba nkwa na omo film. Mm. Sometimes you will hear cases of Ɛbɛ- males who are also going through this. ɛnokorɛ paa. Mm. It's not just a female issue. Mm. And see, I don't want to be sexist to say mba nkwa na usually omofa inyama wemu. It Mm. is very much both sexes are Yes. yɛnim sɛ ɔmo go through saa adeɛ wei. Mm. Nti when it comes to molestation, it could be harassment, it could be coercive behavior, it Mhm. could be the fact that this person is constantly following you and sending you messages over the phone. Yes. It could be financial crampo, the fact that this person is of course making you feel like usika crampo o geno crampo no Yeah. is not yours yeah ebia family dey say ono ne there. Mm. And that crampo say it could be emotional abuse, the fact that Mhm. Sanipa no he doesn't even see you as somebody who is important or relevant in his life and now in her life. Into they constantly neglects you or your needs and answer bibisa. So it can be in different forms. And of course, Mm. say ujidi say bibia how dear, then you should be able to have some form of evidence because I always say yeah they are no and but sometimes you should be able to also keep record of these things. Into sɛ nipa ko no ɛɛbo eku a, then you know say oh okay I'm going to call the police because my person saa nipa wei ebeku me. Into that one you will call the police. But if there's other things going on where for instance emotional abuse and I say or send messages are ɛnyɛ, obviously you can keep record of nyama sano, and if it means say at one point you actually record or take photos and things like that of what is happening, then of course why not. But you should make sure say you are not doing it to spite the person, but you are doing it because you feel say this is something that has gone on for a long time and there's nothing you can do about it. Into na open say court no ebum, because if it's just a one-off thing there and there, of course you can go and say that Mhm. police patrol say ni say NAC yeah Mm. muyɛ ho ebibi. Okay. Of course, you can go to the police if, for instance, there has been a physical abuse and it's a one-off, and you feel say you were being threatened in one way or the other. In Mm. Tenonostano, yes, you can do that. But where it is persistently going on, and I say, wahwɛ nipa no over a year, Mm. their so na AC, and the person hasn't made any should I say taking any steps to make sure say ne suban no besisa and I say they will do things differently in Mhm. no no star no Oh, network. sɛ ɔmo se ɔmo yɛ no a and ɔmo bɛgu so ayɛ deɛ ɔmo yɛ no because ɔmo hu the reason ti a ɛsɛ ɔmo sesa. It Mm. is very important say if things like that are going down, obviously it would affect you emotionally and psychologically. Mm. Sɛ nipa korɔ no ɛfrɛ wo obi a hwɛ wondi wo ho ni wo ho kankan Mm. abua te sɛ Oh. saa nneɛma no affects Ọmụyẹ your ọmụyẹ. Mm. and to them no Mhm. those are just words, so it doesn't to them it doesn't mean anything. I'm Yeah. sorry, but it means a lot. People's words can strike you like even sekaya yeah they won't impa. Mm. Into words can say a lot, Mm. even the words that come out of our mouth. Mm. Into this, of course, it is part of emotional abuse, Mm. and
we can also say it is harassment as well. Into Sano, you know that this person doesn't mean well for you. mm, Into say court no bemwa, yeah. then you should be able to Mm-hmm. put together a statement to say ni say ɛna ɛrekɔ so a mempɛ sɛ ɛda so ɛkɔ so ebiom Okay. ebi a na nipa wei me ne ne te yɛwɔ mba together anaa koraa mpo sɛ sɛnea wokaeɛ no Mm, ɛɛm na mo twe mpena mm, ɛna nsɛm esisi yeah. because of jealousy nti nipa no Mm-hmm. ɔbɛyɛ wɔ ayakayaka de because onim sɛ oh nipa wei deɛ Mm-hmm. sɛ mama no ehu sɛ me na meyɛ in control a Mm-hmm. ɛndeɛ ɔde bɛfa me ni so ɛno nyinaa ɛmboa Yeah. nti it's important say if these things are going on you seek the right help Yeah. and then if there needs to be a court order in place to prevent saa adeɛ no from happening there and Mm, then it will go ahead you can go ahead and apply for it because anytime somebody goes in breach of that court order no the mm, police can basically enforce it and say court order way I didn't know we do so into mm. because of that into able to me I charge you with this and that offense into Okay. it's important to also know say it's one of the necessities in Mm, order for you to be protected it is mm. to prevent that adeɛ no from also happening as Okay. well. Okay. Linus meda ase. Mpɛ sɛ nnɛ yɛkasa bom kakra na gya me ho nkeka me ho ho saa. Ɛnyɛ saa mɛda. Nea ɛteɛ ne sɛ, wohu sɛnea waka no no saa pɛpɛɛpɛ. Nti menhyɛ sɛ me put a few couple of questions bi na yɛnhwɛ but before my major next question no. Sɛ application woyɛ a wo sɛ wobɛtumi ayɛ online or you have to go to the court na wokɔyɛ saa adeɛ no anaa ɛhe ne first point of contact no just that. It's, you Mm-hmm. can make the application online. There's a form for Mm-hmm. non-molestation and occupation orders. It's Okay. all online now. Over to me, I complete the form. No, say onya obia open typing so over to me a print form. No, na why Wow. yeah, Wow. yes, why Okay. yeah, well, yeah. Right. Into wowie a address ne ade wɔ hɔ a wobɛtumi post de akɔ. Na It's yeah, woyɛ you can take it to even the closest family court in your area. It's say oh a family court in your area, you can literally walk in there to take mm, it. But they always say you have to serve a copy on the other person, but it's not you who serves the copy. Nipa foforɔ, nti another person has mhm. to serve the respondent on your behalf. Yeah. Okay, so that brings me to my next question. Nti na ɛno saa no, me ankasa mɛtumi akɔyɛ saa application without the partner knowledge. Anaasɛ, Mm. hey, ɔde m'akyi na mehu no, wo sɛnea wotaataa me ne wo Yeah. kɔkɔ na wokeka aka kyerɛ no anaa biribi Yeah. saa. My main question is sɛ, wobɛtumi Yeah. ayɛ that application without his knowledge ansa na court no akɔ no. Sɛ saa na ɛteɛ. Yeah, and see, Mhm. there are certain instances where it is so serious Mm. that you have to do it without the person's knowledge O- because ebia nipa korɔ no yɛ very very volatile. Okay. Nti sɛ onim sɛ ode ne asɛm ɛrekɔ court a, Mhm. ade a ɔde bɛyɛ wo, wontumi Saa, ntena fie hɔ. saa, And say, no, no, sir, no. You do it without the person's knowledge, just so that the court will be able to give you the order. And mm, then once they've given you the order, mhm, then you can serve it on him. And as a they themselves will mhm. serve it on him. So Okay. it's very important, very, Mm, very, very important. Say, oh, yeah, sir, non molestation order mm, wobɛka hye obi anaasɛ wobɛma alɔyafoɔ ayɛ ama wo sɛnea they will be able to also advise you how best to do it. Because mm, there are some instances, if the court looks at it and they don't think it is a volatile situation, ɔmobɛka kyerɛ wo sɛ, mhm, yɛbɛyɛ with notice. mhm, So I always say it has to do with evidence. If you mhm. think that you are in a volatile situation, Yeah. ebi a wowɔ nkɔlaa nso wɔ fie hɔ,
nkwadaa no kampo no wɔkɔ school a na wɔkɔka nsɛm. All Mhm. of those can be evidence because the school will definitely intervene. They will let social services intervene. Into Okay. all of that could be evidence that you could present to the courts so that Mm. at least who say a situation where they are volatile and say it to me a year without the other respondent knowing before Okay. it escalates. In say Uh, no no no, you can do an application without notice to the respondents. No. okay. Lawyer Eunice, me da ase. Me one next question bi a mesan bisa ba answer na me bisa no no. Memfa we nso ntwam. Nti ne etia ne se sisi a waka nyoma a metumi evidence ne ade o se me de ne nyina account na me yes court order no. Na on say before evidence no, obi be say how many times nti say MBA first time mako waye bibisa mako police station akọ report to. Nti definitely I will have that reference e wo police station ho. Na nneɛma mebisa question mehu sɛ recently ɔmo de bi koraa ɛyɛ one of their favorite dramas no ɛwɔ UK ha na obi ɔne n'anya like adamfoyɛ but ɔyɛ yɛka ne sɛn na ɔyɛ obi bɛ sɛ camera chat ne adeade a nipa ko no ɔne na build some sort of relationship ya na ɔbɛhu wehunu sɛ physically but physically no nso saa person no ɔne na ayɛ adamfoɔ like ɔboa no ne adeade but ɛyɛ ɔbɛrima no ɔno n'adwene mu no onim sɛ ɔbaa no nso pɛ no but ɔbaa no ɛnyɛ pɛ bi na ɔpɛ no mmoa no a onyinya nyɛ firi ne ho ne adeade no nti ɛyɛ ne dɛ ne adeade wei asɛm nkwasisi ohun sɛ ɔno nana a ɔyɛ saa ne secret hwan lover no let me put it that way ne secret lover Mhm. no sɛ ɛyɛ nipa wei ɛneɛ daabi menya nyɛ biom because ebedu baabi no na secret lover yi sending the messages are obi bɛ say threat some of these threatening messages and say like oh Mm. no you man those things into Yeah. obe there be wakɔ report to police station nti me back to yɛn die mu makɔ Mm. report to asɛm wɔ police station na yɛnim sɛ definitely me ne nipa ko na me report no we've had some sort of relationship before nti saa encounter no wɔ hɔ nti to please kɔ deɛ the fact say me no me ne saa nipa yi me ne no wɔ nkitaho ne ade no ɔmo no ɔmo amfa no serious sɛ me si me ne na agyae anaasɛ ɔyɛ me say but then they still have the reference say I came to report ɔmo anya Mm. hwee another time masan kɔ biam sɛ nipa yi still sisi ano ọba mi fie ọba no bebom na mi bia na wakeka nsɛm ɔsɛne me messages ma blocking no wakɔtɔ Mhm. another telephone number ɛsan send me message no wayɛ voice no waka nsɛm ɛna say na wo ho ɛfɛ nti mengyaa wɔ ɛnɛ mengyaa wɔ ɔkyena baby all these things nti sɛ Mm. bi saa aba ne say na first one make up police station ɔmo anyɛ ho hwee but I have reference na second one me text messages ɛkyerɛ sɛ sɛ megada w'anim nyinaa na still a mempɛ sɛ ɔbɛnya the knowledge of it na mede kɔ court na how long ɛna ɛbɛteki ansa na order no ɛbɛ implement ɛna yɛ implement nso a yɛde years to so sɛ okay yɛma osimesi saa afi wei sɛ afi wei ma ɔmba wo nkyɛn bi mu anaasɛ biribi mpatwɔ mpɛ sɛ mehu ɛbɛyɛ Yeah. forever anaa how first of all how long would that take ansa na Yeah. implementation no bɛba ɛna ɛba nso a for how long ɛna ɛbɛteki Yeah. ansa na ɛbɛka sɛ okay o biribi ayɛ okay nti no mo ɔbɛtumi aba wo nkyɛn mpatwɔ wotumi kyerɛkyerɛ mu ɛbɛyɛ me paa. Yeah. And so when it comes to yeah, non-molestation orders, occupation orders, nah, especially occupation orders have to do with in motifie baako. Okay. Into usually say obi to say bema no and etua rent na oba no ntua rent but otifie honum bi na who here say oba no betina fie ho because of one kwala the Mhm. court will give that in the order say ebia assume see even though within any tenancy agreement no so no, but because of nkola yebema no occupation order in addition to that non-molestation order non so that they will continue to live in that house and then it will prevent the abuser now say nipa na or molesting or from also coming. And usually the order will be granted depending on
the evidence that you also present. So if it's without notice, there Mhm. within 24 hours, or sometimes with some courts within the week. Mhm. Sorry. Mhm. And then if for any reason the court doesn't agree, Mhm. say the notice, it should be without notice until they want the other party or the respondent to be present there, then there will be a hearing date. Until usually if there is a hearing date there, then it means that the other person can also come and defend him or herself in terms of the court order that has been placed before the court. In no sano, if the other party has been informed and there's a hearing date, it can take some time. It can take a few months before the non-molestation order is in place. Into depending on how the hearing goes, especially if they can see say indeed maybe at the other party is not making any efforts, and I say it's just being malicious, and I say they are somebody who the court believes to be an abuser, or somebody who indeed is doing all the things that the applicant has said Nadia, then they will go ahead and grant a molestation order in favor of Nipakona Wire application. No? And if the order is granted, usually it is granted for a year. Into some people think it's forever. Unfortunately, it's not forever, because of course people change. Until they give that period just because they know say maybe over a period of time, maybe nipa korɔ no attitude ɛbɛsesa, anaasɛ ne behavior no ɛbɛsesa. Nti ɛno no saa no, it is given for a year. Where it is very serious, then they can give it for just over a year, which could be 18 months or even 2 years. But at most, in most cases, they just grant it for a year. And if you think that after a year of that order, no, the behavior is still ongoing, and I say Nibakono and then of course you can apply to the court again to inform them say say ni say ena that's so koso inti saa nipa we no unfortunately on ye na dream say obesisa, and you can obviously have an order, I mean, in place. I mean, in very serious situations, say police bemudia, if for instance the person has breached the order within that year or within the 2 years there, then the police will take over, because then it becomes a criminal offense. And then of course they can asks you if you want to press charges, and then the law will take its course, because Nimpano has breached the order and has done something to you they were not supposed to do. So in cases where the person breaches the order there, then of course the matter becomes a criminal matter, and therefore the police will do what is necessary in order to also protect you. Yeah. Okay. Wow. Nsɛm na ebi dɔɔso o. Na yɛkeka no sɛ afei na woadwene yɛ a yɛka, how do I apply for a court order to stop my partner from entering our home to constantly harass me? Yɛka molestation ho nsɛm. Partners a dodoɔ na mo atete, ɛnyɛ partner alone, ebi koraa mpo a na moyɛ adamfo bi anaasɛ moyɛ busua bi a biribi asi na ɔsɛ mempɛ w'anim ahwɛ biom, na still a ɔse daabi mente da. Once out here saying go media me, that's why I ahwehwɛ we ikyire all these things wobɛtumi apply for court order na saa nipa ko no ongyae saa deɛ ne yɛ. And then so la Eunice akyerɛkyerɛ mu up to the extent kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ sɛ ɛyɛ free, ɛyɛ free, na mmom ɔwɔ sɛ wonya evidence, ɛnyɛ sɛ wosɔre ya na wokɔ sɛ
osemesi mempe ne nim ahwe me fie there must be a reason, there must be an evidence a obetumi e de aye nkrofo bebre ekom na menka we enche mo amaba e platform ne so nyina nyame nhira mo me ma obi bia good morning yenua ba papa bi Sandra Fraser, yes o see knows na na hey Rosie Rosie oh, Rosie Sandra Fraser Rosie yeah na odi ye ka ne sen contact a ope your friend is saying BWF Solicitors for itra kwan a wobekwa ko hu omo in case say nsem a ekoso e bi fa wo ho a na ometumi edi aya ama ne ka no obi beka say eye free obekọ online no ba minim pefe nso say dodo na nyo bia na tumi ko online ekoye those things application obi kra ntroye no ohun so obi kra kasa no kra osuro obi nso se ne ade na ye nti hu ye kan hu a fear akyekyere no se ote nipa kono nipa ni din kra wo ba bia na opopo saa otumi hu se fear no agrab no se ya we nyina wo fa we mu nko asa ye den kona ko hu lawyer se wo hwe na wankasa untumi ye such an application a enye den wa go catch a lawyer na fa ne tena ase na onkyekye mu bia ne BWF Solicitors American for amawe ono betena ase wa ka wonsam nyina kye no se okay se netie nti se ne be ye de aboa ne ya hwe enye bibia o se wodi hu etena asase we so because say obi a oni se oni ne ntwa bra biom no o se chinchina echi mempene wana na bi so text messages omoto me amount abusive text messages na wasaja voice note na odidi watem ebi areho mi se utibia obisa say na ene nepa nsamfu wo ebi manum say omoto me ka ma okra na ehye wo mu no otumo say okra na edi areho adan ko hu lawyer be hu BWF Solicitors for na ye wo mfiri sa oha no mu enya asofo nkwa na eyi nkrofo fi oha bi mu lawyers nso tumi yi oha efri eyi wo free oha mu nti bomodiam Eunice here koso nkrofo the questions any we nso eba enche bia mama me just 2 minutes per maybe a telephone lines no ye gu so aye di nkomo no se o asem bia opese obisa lawyer Eunice o bibia opese ye nka bia na efa we bi kra na enhyeda emfa ho bia sa na mom is all to do with legal matters abomodian na frɛ na numbers na yeba betu dwa no na bomodian na wonso bisa wasem la Eunice wa ha obi yi wa no Eunice me si nsɛm we a ye ka America aka America kra but me a be so abawe bi south yen south ha ye we south east he ni boyfriend atata na o se me ni we jai me ni we jai boy nso se me ni won jai ne me ni won jai ochena enti na anim a na dakora no patututu Saturday morning ye nyina ye wo ho na boy yaba ode ne ka hwi se okitatuo sa boy kitatuo ofre abawe pie nti ade no neighbors ne nyina ha begina obi ase ade na akra we de bia obeye sa ade no na ofre se wempia mekumi hu wempia mekumi hu nti otiatia mu se wempia maka cha se mepel nti ene wempia mekumi hu brana me no nkasa I just want to tell you something nti dede no koso ama fe yehu ne ye ho ebi mo ye pa obi be se sinto ye ba beteta ahwe de na ekoso aya be mu ampara okitatuo esi ne ti so girl ni koyi na enimu a na obo girl ni din se sama catch us me pe na se o mpe me dia mevu po Ha! we kunu hu boy na kunu hu ewo abayua ne fie enim enti sa molestation asema ye ken it doesn't go the man kwa e come mema so asem kese pa esi south east ha na eda so ekoso se wonim se obi wo situation bi mu a mesrew enidie mu bomodia se wankasa untumi ye se ferio se den a ene ko online na bodin no ebetumi yi nkrata papers na bro no afele se untumi mfele a foko hu lawyer se ensema mefemu ni na ye ndimbo a entna se na obi mbeku ne ho nhyew na chese de bia upie du do na no kra na ne sunsum gina ho Debbie, yempeni sa. Until Eunice, you better see na me be telephone lines no.
na afedie ye de atum obi ye kan ya obi di ni de abasisi a mehwe eye ma reho pa na ne oka ne se odi ni pay ne ntoma na afra ne ho wedwumem la yi ni se me kasa otima ase de Fa church mu kakra. menua bei odi ni nadamfo enyem sorry obema odi nadamfo bema entoma na afra ne ho na odi ye edwuma Aye. la watima ase Fa try. saa na neɛ nhyehyɛ a ɛwɔ ho ne sɛ bosome biara yɛtua ne ka a ɛyɛ a na wagye ne deɛ efiri mu ɛyɛ nipa ko a ɛyɛ ne ntoma no a ɔde ama me nua bɛrima yi a wafrɛ yi Mm. bosome biara me nua bɛrima yi yɛtua ne ka a na wate bi ama nipa ko a ɛyɛ ne ntoma no na wee akɔ so a na ohun sɛ edwuma no ɛso bɛteeɛ nti ne dan ka ne bills ne ade no sɛ yɛtua ne ka no a na ɔtete a nea ɔde bɛdidi koraa na ɛyɛ ayɛ den kakra nti no obi bɛseɛ na aduane nketenkete just to survive na ɔpɛ adwuma foforɔ but ɔpɛ adwuma foforɔ na ɔno ankasa ɔnni yɛfrɛ ne nsɛ ntoma ne bi nti nkrataa ne bi nti no ɔntumi na kyerɛ sɛ baabi ɔhyɛ no a ɔyɛ sɛ gyama 25 hours bi na ɛnoa na ɔde hwɛ ne ho na aberanteɛ no ɛyɛ ne ntoma no ɔsi ɔmpene ɛnɛ ɔmpene ɔkyena sika no a ɔgye no na ɔsɛ ɔgye no na ɔtrɛte no wamfa amame a mɛba bɛka wɔ adwuma mu ne yɛyi wɔ adi abaamuwa yi nso nim sɛ yɛyi no adi a kwame ahe ɔbɛfa he because onim obi di a ɔbɛsan akɔgye de akɔpɛ because sisi a no wokɔgye a saa hyɛ code ne saa nneɛma no nti no it's very difficult sɛ wobɛtumi de obi ntoma akɔ wa wedi anim sɛ wode kɔpɛ adwuma ayɛ te sɛ ano saa nneɛma no ɛnhyɛ da ani hɔ pii saa biom enti no ɔharase no sɛ wamfa mba a na wate afei deɛ ɔto sika no mu from 150 afei deɛ ɔse 200 ɔse mea mu sika a megye sɛ meyi 200 de ama wo a mentumi nsurvive enti ababɛ ne long and short asɛm a meka ne tentea ne sɛ no the messages harassing no abegyina before the month to end no abegyina ne door na no because ɔse wamba ɔmfa ma ne nti na boy abegyina ne ɔbɛgyina wa nti boy nso ɔbɛfie a na ɔtetɛ because boy yi ba abegye ne sika na ɔbɛba mu na mɛyɛ o say nti sɛ me wɔ saa evidence boy nso suro sɛ saa de we mi mo ntumi yɛ nyɛ me dia mɛde akɔ ho police wɔ saa de mɛde aka do afrɛ mpanimfoɔ ne yɛmpa boy yi twɛw ɔse kyenkyene akyi ɔno nkɔyɛ adwuma no bi nti wei na ɔde yɛ n'adwuma no ɛno na obɛdidi ho Eunice such a case no ɔno nso tumi apply court order anaa Nti sɛnya wakyerɛkyerɛ mu no, Hmm. menim sɛ obi ntoma ɛna ɔɔyusu. Nti saa first of all no, yɛn nyinaa yɛnim sɛ Mhm. ɛyɛ illegal sɛ wobɛyɛ saa adeɛ no. Mm, Nti ɔno no saa no, mm, n'asɛm krampo ɛnyɛ dɛ in the first place, but ɔde hwɛ ne how far mm, nti na ɔreyɛ saa adeɛ no. mm, Nti obi sei no, mm. unfortunately no, Oh, wontumi nkɔ court hɔnom nkɔka sɛ deɛ mayɛ adwuma saa na nipa korɔ wei ɛtete me sika no because ɔmo nte ase because edin no ɛyɛ nipa korɔ ne din saa sika no nso ɛyɛ nipa korɔ ne sika nti how sɛ wobɛka sɛ ɛyɛ wo sika anaasɛ wo adwuma no a woyɛ no ɛhɛ it means sɛ of course na wokɔpɛ asɛm foforɔ ama oh wo ebi mo because yes ɛno nso yɛ criminal issue nti biribi saa no na maka kyerɛ wo sɛ pakyɛ gye mu na kɔpɛ I mean obi foforɔ a wobɛtumi de apata wo ho because unfortunately sɛ saa nipa wei ɛɛka sɛ ɔgye sei ne sei na odwuma no a wowonya no kora mpo nhyɛ da nyɛ kɛse so a ɛndeɛ ho bɛkyerɛw paa nti na wagye mu ama no aka sɛ meda ase paa sɛ woma me saa nkasa no but going forward of course you want to make sure say yeah the right thing because at the end of the day sɛ biribi sɛ esi a hey wontumi nkɔ mberanimfoɔ ɛnkɔka sɛ ni sɛ ni esi nti mepɛ sɛ wodi ma me unfortunately ebi wankasa wontena mu yie oh nti Eunice it will yɛ not dase be ebi mo brɛ o advisable. ebi mo Yeah, brɛ wɔ kurom a ebi yeah, mo brɛ yeah, nkasa aberante
Ọtụrụ adị na push emojis a ọ dị aba fe me di ba ọ bɛsere Mm. saa esu emojis saa sɛ ɔbrɛ Oh, ɔbrɛ paa na ohu nti ɔpɛ obi na me si sisi ara ɔpɛ obi deɛ deɛ enye yeah. edwuma enye edwuma biom ɛno nso na osuro nso sɛ obegyae beebi a ɔhyɛ no because ogyae Mm. a onim ne left and right yo brɛ ho lawyers na yɛnhwɛ krataa sɛ how many years na wadi wɔ kurom a na yɛnhwɛ sɛ ebetumi aboa wɔ kwan bi so a na ɛnɛ nkurɔfoɔ nkrataa fra no yɛtwam when so see where they were tro mankind or say please I'm applying for settlement for my child join me in the UK. He lives with grandparents. Grandparent is sick but unfortunately not attending hospital, so I can't get letters from hospital to confirm the medical condition. Grandparents believe in herbs nti grandparents ɔde bibiduro ɛna ɛde sa ne ho yareɛ. So the question is say, can my grandparent write a letter to confirm that due to her sickness she cannot continue to care for my child? Is this a strong evidence? Or see I am settled. Nti wanka akwaraa ne age wanka nti no Eunice ɔsi ɔyɛ settled ɔde asɔ so I am settled nti na Okay. ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ settled ano kyerɛ sɛ ɔyɛ yiyi ni na ne ba ɛwɔ ne parents sɛ wei deɛ nka easy peasy anaa. Of course, but sometimes too, obi sɛ ɔyɛ settled a ebi a ɔne EU ni no ɛni hɔ bio nti ɔno kasa nya ne indefinite anaasɛ ne settled status because ɔno ankasa no ɛnyɛ EU ni Mhm. ne roots na ɔbɛfa so no ɛyɛ different from their EU foɔ no ɛbɛfa so ɛde ɔmo mba no aba. Nti sɛ ɛyɛ non-EU family member anaasɛ obi a okura indefinite leave to remain there, Mhm. then they will be going either on the paragraph 276 route anaasɛ I mean they will go under appendix FM route no so. So it depends on nipa no ne status but I believe say any EU route no na or hwehwɛ. I believe say it is somebody who has either settled status or indefinite leave to remain or per se or ne baba. But under the routes I've just mentioned, the child has to be under the age of 18. Into say akwalaa no edi under 18. Na ɔpɛ sɛ ɔde akwalaa ne ba then he has to show the role or play in a colony life. And that's where the sole responsibility terminology comes from. In say, so to make sure say, akola no bia, yes, me maame ena me papa ena omo hwɛ no wɔ fie. Me maame ne me papa sisi ade omo ayɛ nkɔkora ne mbrewa. Nti omo ntumi nhwɛ akola no. Ena omo san so yare ɛka ho. Nti menim deɛ nti a ɔsɛ ɔntumi ngye letter from hospital anaasɛ ɔntumi ngye medical records ɛntumi nkyerɛ sɛ sei ne sei ɛna ɛyɛ ne maame anaasɛ ne papa. But he should be able to get some form of medical evidence to show say ne sei ɛna ɛyɛ ne papa anaasɛ ne maame sɛnea ɔmo bɛtumi ahwɛ sɛ okay saa nipa wei aba ne sɛ ɔmo ntumi nhwɛ akwadaa no biom. Sɛ ne maame a ɔwɔ kurom ha anaasɛ ne papa na ɔwɔ kurom ha no ɛbɛgye no na ɔmo ɛtoa so because ɛnyɛ adeɛ a ɔmaame anaasɛ ɔpapa na ɔwɔ fie no ɛbɛtumi ahwɛ akwadaa no bio. And when it comes to sole responsibility ne deɛ, you have to be able to show sɛ akwadaa no ne school kom, ne didie mu, asɔre koraa mpo a ɔbɛkɔ no wo na wo make sure sɛ wei nyinaa no ɔbɛtumi ayɛ. Nti sɛ woka sɛ no school no wo na wopɛkɛeɛ ɛndeɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ebi a wokɔɔ Ghana no ɛna wotumi ɛfaa school wei ɛmaa no. Sɛ woankɔ Ghana koraa mpo na wokyerɛ sɛ school no ne ɔmo edi nkitaho a then we want to see letter from the school to show sɛ ae ɔmo nim wo as akwalaa ne maame wofrɛ ne ɔmo edi nkitaho ɛfa akwalaa no ho. Wotua no school fees biribiara a ɛhia akwalaa no biara no wo na woyɛ. Nti there should be some form of evidence such as
school letter na the school fees receipts ana biribi a ɛkyerɛ sɛ ampa wei nyinaa no wɔ hɔ anaasɛ sɛ yɛ asɔre anaasɛ hospital clinic koraa mpo a ɔbɛkɔ no koraa mpo no a ɔmo nso saa no nso ɛbɛtumi atwerɛ letter sɛ ɔmo nim sɛ maame wei ɔpɛ sɛ ne ba no nso ɛbɛyɛ obi a ɔyɛ obi a at least yɛnka ne sɛ ɔwɔ good character ɔsom nyame yie nti from time to time na wafrɛ sɔfo no ahwɛ sɛ akwadaa no ne ho te sɛn ɔba asɔre anaa nneɛma a ɔyɛ ɛwɔ asɔre hɔ no nti all these letters can be received from the different places sɛnea at least ɛbɛtumi ama case worker no a ɔrehwɛ case no ehu sɛ nipa wei ɔsɔ so responsibility nti dɛn na ɛkyerɛ ebia school letter ebia asɔre letter ebia letter from the clinic ɔmo nyinaa atwerɛ sɛ ɔmo nim wo maame no ɔmo nim papa biara nti wo na ɔmo nim a ɔmo ne wo edi nkitaho nti ebia akwadaa ne nana ɛna ɛde ne ba asɔre anaasɛ ohia appointment a ɔno na ɔbɛtry sɛ ɔde no ɛbɛba nti ɔmo nim maame no ne nana no but ɔmo nim obi biara apart from ɔmo mmienu anaasɛ biribi saa nti you have to be able to show that sole responsibility and then evidence sɛ nipa no a ɔrehwɛ ne sisi ano ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi ada so ahwɛ no nti ɛho hia paa sɛ ɔbɛjoin ne maame anaasɛ ne papa no a ɛwɔ kurom ha. Sorry o, menti wo nka koraa menim sɛ ɛyɛ me side anaasɛ One mute. Okay, aha, na producer de me to mute and intera. Yo, papa ojina so me da say me hu say we gina so ache kakra na or say lawyer Eunice eto ne bo ase a ekyerechire mu na ye hu ye nyante ase no but ne pa kwa obi say a question no say senior lawyer Eunice ekyerechire so responsibility no still wadwen yɛ wo ntaataa yɛayɛ program bebree me ne uncle bernard ayɛ program mainly on how to prove that soul responsibility no bɔ mmɔden no akɔhwɛ some of our file ne mo yɛ youtube anaa facebook wɔ videos no wobɛhu na woahu kwan a wobɛfa so ɛyɛ so simple but then a little bit complicated sɛ woahyehyɛ wo nneɔma yi a yo ɔdɔfoɔ wɔ ahoma so kafra wae but wokasa firi me ɛnte wo nka. Me Pacho, good morning, lawyer. Good morning. Me Pacho, me kasa free list me me coffee. Okay. Me Pacho, me question is whether if you different from the next topic. Enya me person me cover my wife if we could Ghana pa na. Okay. Na me juma me no minya different job offer. Inti ma me stop pay my juma no. Move to bank. My friend say continue by me move from the normal job and employment call bank employment. Okay. To say in care sector no. I'm at to say I feel I'm starting a new job. Okay. Now me person me who say my new job no ma starting no. I say me trying for some months because my new job no I feel 1 month. I feel I maybe my first payment. As I'm trying for 3 months and sana metimi ako application and I say me try continuous 6 months and sana maybe my application. And my second question is me previous girlfriend and I'm in address and so me and in this case in make application me free my address one and I said me koya affected my application. Okay, so previous girlfriend na address eda so da wo ho a na menti ase papa na che say oda so you so fear ho as ne residence ya na yeah enti but oda so eti fear ho enti no ex girlfriend eda so ti fear ho
And our person is here, our person okofa wo yere dada edeba. Yes. Me yira after na me kofa me yira apa. But never said the ex-girlfriend address that there's a many was a close relationship, no, in China as a bottom. Say it could be say or no so tifio. Ana. Uh-huh. Okay, la That you one is no when you on are no yes, maybe sound some baby. yes, I will put down my semi mama happy for the best you say yes me you. Yeah, better say share that here sir na say how many bedroom apartment. Na say we yiri say we shared accommodation na mbia wo nko an wo one room a say we yiri be ka mo mienu na be share sa room na anyway, ye mfama expert na A two bedroom, a two-bedroom house. Enti no ye mfama expert no na ono embe yi anomaye. Now ex girlfriend that sit if you na we yiri ba be ka we dey. Hey, na say we dey wo fa Say many girlfriend na say me mpene me susu ni me yere na mbe But to say not to a movie on no to new will be on Debbie T but na e kan say sisi amumie yes, no but ofie ba Matthias, ko yes, Matthias, anyway la yeah. Eunice emre ko obeyi anoma na ye hu ne be yan Okay, see, in regards to the first part of the question, also, or yeah, Juma Fofro, in regards to no, no, I'm sure say he started very recently, and when it comes to um 18 looking at evidence, mhm evidence in regards to employment now, they are able to consider your evidence from the last 6 months. I don't know when he started working with this current company, but usually they look at 6 months pay slips with your current job. Say if you've been with another job 12 months prior to this job there, they can also consider sa juma no income no in addition to a juma way 6 months now why you know nti of course if he's saying say ɔne nkurɔfoɔ wei new nkurɔfoɔ no ayɛ adwuma no for the past 6 months there, then of course we'll use those payslips in addition to saa ne previous employment na first no all use no. And then in terms of the second question, in terms of the address Nadia, when it comes to yeah, housing act now, they are looking to see whether accommodation no will be suitable for wo any wo yere na wo kofa naba into say wo say wo 2 bedroom house na wo 2 bedroom house them now team no to say double bedroom then it is suitable for you and your wife to be in that accommodation. um Obviously if you are saying say there's another person living in the second room, as long as your room is a double bedroom, that's all they want to know. Say wo bedroom, I mean wo them a with him no a double room or we hearing no over baby so other, and that's what they are looking for. Pacho so wenya Hello. mwaye no Me patcho by my first one, lawyer Eunice auntie, on as year. Me patcho mami chum. Tio Na na me te o de twen la Eunice ne opa tren say edwuma yeah. no ojai first one no o move into bank no enye say bank na ye gisika but edwuma na Yeah. ye fro like me friend say who are only contract so but ye fro constantly na wa kwa ye edwuma no enti Is it no the same company? eno ye different company and the same company papa The same company eh Oh, the na. same company okay. ɛna no go to bank nti no edwuma a Yes, wobɛyɛ no na obetua wo ka ɛnyɛ saa yes, yes, nti yes. ɛbaa ne saa wo sika no ɛhyɛ yɛ anaasɛ ɛwɔ baabi ɛwɔ no Oh baby, I wanna. nti sɛ it doesn't really make any difference sɛ you are still working with them But Anna say my movie from that company na I started a a different new company company last month. Yeah, last month. now And na no, wakatua no were there any break in it sɛ
every month There, you there be, chiauka, then the following week a month no call different company and they also paid you. And yes, yes, and yes. Eunice, does it really make any difference? Because and you say my breaking a jumemwa for a month or 2 months, no man niska. But na me Mm-hmm. then I moved to bank with the same company. They were still paying me anyway. And then the following month I moved to another company. And now me my 1 month. Almost so much me. When you look at my statement, if it's 6 months now, there is constant money flowing for that period 6 months, Enti no sɛ meyɛ yearly ne koraa na yɛde no a na ɛhwɛ a I will still get that 18.6 no per annum no ɛwɔ hɔ. But ɔmakyɛkyɛ mu yie ɛde ama wo. Me pa try watch it you pa. Enti will it make any difference, Lawyer Eunice? Yes, because Okay. he switched company last month. Okay. Mm-hmm. Because with Wasisa Ejumano, he Mm-hmm. still needs to accumulate the 6 months, and Mm-hmm. then we can add the previous employment um way no pay Mm-hmm. slips no to it, Okay. because I thought he was saying say he switched companies, and that's why I gave that explanation. But if he was with the same company there, then I wouldn't give that explanation, because Oneomo I Juma for more than the 6 months, no. But he said Osisa company no. Into Mm-hmm. that's why I gave that explanation. Say he will need 6 months pay slip, and then we add the previous 12 months pay slips and bank statements for the other company, no. So in this case, now also train get 6 months answer why the year application abeka ne ho. Yes. Hey, any of our Christmas there will be travel, papa. Hey, any mawukula. Me Yo, yeah, that's it. popo me back and kamiko And any yes, yeah, that's it. What's your mawukula. program, Nadia? Me pa try Yeah, me that's pa it. Yeah, try. that's it. And yes, you there for Me kuntu no da kata ho sipa. 6 months there ever see why. For kuntu now the pillow, the pillow Mati. kakra bata ukoko so be okay. Yo, it's here Mati, for na ahwe Mati. for ye guso e wa ha Yeah, aka ye mre bye. kakra na ye de dwumedie no ebebe awie. Ye megye say wo so wo question bi a opese wo bisa. Akonya da ho. The numbers you want to call her, you can also ask your question. It could be what we are discussing right now, but it could also be a different thing altogether, but still legal matters we are discussing is 0208 123 1016 and that's 073 9920 8468. You can also leave a message on the WhatsApp, which I'll play for you to I'll play for Lawyer Eunice to answer. And so yeah 075 96620 154. Minim say me producer say Lawyer Annie around that mame huna metumi nso I invite no time no so I'm inviting no na on for the English version of what we've discussed so far about this topic. How do I apply for a court order to stop my partner from entering our home to constantly harass me? I've got another caller online. Hello, caller. Mpacha okasa friend ye fra osema yente onka yetio. Good morning, Nettie. Good morning, Papa. Mekasa Freeland. Pacho, my question is, me try life in UK test. Okay. Now, unfortunately, results no by and almost sending an email, but unfortunately, email it seems I delete you so that I can't find it. Mm-hmm. Is there any way I meet me I retrieve sa exam the IM application? Hey. And time our year registration and so my unique number, my reference number. Yeah, message I can't find it anymore from my inbox. Nti meaning say be a baby or meet me I try call and say yeah and na maybe say. Oh, okay. Yo, Lawyer Eunice, Bibisa ewo honum. Oh, who ni emails I sending results ni brand. But so try the pass it there. Oh, come up, O pass ni kama. come up. Life in the UK test no so Uh, menim sɛ ɔmo wɔ wo den no ebe wɔ mo central way ni so. But Lawyer Eunice, akwanya benkwan be na obefa so obetumi retrieve some information no. Usually, say Okoye was center, you can always phone Go the to center and say
unfortunately, why you're not, there's no way you can find it, and they will try and retrieve it for you. Into going through the center is also another way that you can try and retrieve the test results. Now, I know. So, if you've done an application before where you use the life in the UK now, then the Home Office will have record of it. But say when your application that there's no way that the Home Office will have a record of that. Into it might be best to go back to the center to inform them. Say, unfortunately, we yeah test no why you're email now. Ọmọdé máa wò no nti wopɛ wo reference number bi mo betumi de asɛnde wa, then they can go ahead and search through their records and then send it back to you. All right. Okay. Okay. Yeah, Thank that's you it, very much. Papa. So I shared there. Oh, my share. Yeah, that's it. Yeah, in the corner. Yeah, were few questions being so online before I invite Annie to come over. Nana Etia Hene essay. Is this order applicable if a neighbor or a friend or a stranger constantly harassing at bus stop, train station, marketplace, and shop? And not just a neighbor, a stranger. They be a constant. So when we say akwawe, me ne ne fa bus the same time. Me do obia no or harassing me. Medu obia o se mitiri aye kpenkpeshi. Medu obia o se na de me kru nim anya me fa. Na just say every day constant. Na the same time nso na ye share bus stop. It could be the same time you share shopping center. Who me na o harass me. Obi sa na night ya ni say obetumi akọje court order na ya na in some be eh straight. The police catch wrong because I know say obia person onya court order, but unfortunately it doesn't apply to everybody. But okay. Otherwise, nkurɔfoɔ a wɔyɛ cyber crime wei, nkurɔfoɔ a wɔyɛ trolls ne wɔn harassing nkurɔfoɔ wɔ social media, so ɛnna nanka, I mean, there will just be an inflood of cases against nkurɔfoɔ, but it's to do with a certain particular group of people. Into na mehyɛ da meka who an associated person is. Into say a stranger, wadamfo a wɔn hyɛ da anim no na nipa korɔ no de bi a bus stop wabɛhu wɔn harass wo, frɛ police. I mean, Na mama. No, no. it's not done. I mean, even nowadays, if you go on the train on which Chelsea say if you constantly stare at a person for a long time, it's harassment. If you Harassment. touch somebody without their consent, it is harassment. And that person has every right to phone the police and tell them that this is what you are doing. Into and no sano for police. Na Eunice ya na eto de bia na manhwe wo hwe me obede hu se menhwe o eto de bia wo na hu se I'm constantly looking at you, so wo hwe me ntira eni mienu obede hu se ye hwe ye ho. You can't tell me say why you say that, oh, you are saying say I'm seeing you all the way. Anyway, for na hwe for emre na so na etu ahene can be say I say based on Manye's question, can such visitors who are not committing any crime but overstayed apply for the order if harassment occur? Minim say near me ka say ye can saying akwana odi obi nkrata ye one minim which one I forgotten, but na na etu ahene minim line is okay question bi a me I can. if you ever no no. If you Ah, ever question no. Say ah, obi abaha with visitors visa only in casa or the bay jumana or waffle bintuma na o eh, frano. eh, It's the fact say waffle bintuma or de frano and no is a criminal offense in the yeah, in that. yeah, Yes, because obviously o yeah, impersonate obi a any yeah, say o impersonate. yo. It's Child visa. Sorry, o yeah. said assembly through and no emre na so. I say child visa, dear BWF Solicitors, all the best. Lawyer has treated one topic 3 minutes, which is really, really good. And you know, lawyer Annie, if you are there, kindly share the English version of today's topic for us in just some few minutes.
Hello, good morning, everyone. So, the topic for today was how do I apply for a court order to stop my partner from entering our home to constantly harass me, basically. So, the first thing that we looked at is non-molestation orders. So, that is basically an order which protects people who are who are facing domestic violence or are being harassed. So in this case, domestic violence and harassment just have their normal dictionary meanings. So harassment can include, for example, receiving constant text messages from a person, if the person turns up to your address, if the person stalks you, all of this would constitute harassment, especially if they keep doing it. So a non-molestation order can, for example, prevent the abuser from being violent. It can prevent them from, again, coming to your home address. The order can state that can give like a specific distance that they shouldn't cross. And it can also state that they shouldn't, for example, damage your property, your belongings, or they shouldn't turn up at your workplace. So we then looked at who can apply for non-molestation orders. So again, that is anyone who is a victim of domestic violence, and the order has to be against an associated person, as lawyer Eunice said, which is defined in Section 6 of the Family Act 1996. So that is a family member, whether it's a brother, sister, father, mother. It can be a spouse, your current spouse, or your former spouse. If it's like you're living with someone, you're cohabitating with them, you're not married to them, you can make an order against them if they are abusing you, or if you are just in a relationship, girlfriend and boyfriend. Again, you can make an order against them. As we saw from the last question, you cannot make an order against someone who doesn't fall within this category. So, for example, if a stranger is stalking you, they're always at the bus stop at the same time when you are there, you wouldn't be able to apply for a non-molestation order against them since they wouldn't fall within the category of associated persons. However, in that case, you can just, apply to the police and they will take it from there. Then we also have two ways in which basically non-molestation orders can be dealt with. So firstly, an order can be made on notice. So that's where the respondent or the abuser basically gets notified that you have made an application against them, and they would have the opportunity to come to court when the application is being dealt with, and they will be able to kind of provide their side of the story before an order is made. Um, then there is also an ex parte way of dealing with it, which is where the respondent basically doesn't get notified of the application. So that would just be in very extreme cases, and when you have strong evidence of the abuse that you're dealing with. So the court will basically look to see if there is any significant harm that you as an applicant would face if the respondent were to be given notice. Because in certain circumstances, if the respondent, is notified that you have made such an application against them, they can, that can put you at risk. They can be, for example, more violent towards you. The court will also look to see whether the perpetrator or the respondent would perhaps try to like prevent you from pursuing the application, or they may want to basically discourage you from doing the application. And lastly, the court will look to see if the respondent perhaps would deliberately cause delays. For example, they wouldn't attend to court just to elongate the whole process. So the court will take all of these factors into consideration when determining whether the respondent should receive notice or not. Then we also looked at
how to make an application for non-molestation orders. So you have to fill out a form which you can find online. So that's form FL401. And in this form, you have to kind of explain, you have to give a history of your relationship, for example, when it started, when it ended, the type of abuse that you're facing, whether it's emotional, financial, sexual, verbal, abuse. So you have to go into detail, and the application form has to be either posted to the family court, or you can just go to your nearest family court and you can give it to them. And the good thing about non-molestation orders is that they are completely free, so you don't have to pay for them at all. And the application has to also be basically served on the respondent, the abuser. But as lawyer Eunice said, you as the applicant, it's not your responsibility to serve it on them. So someone else can do it on your behalf. And then as part of the application, you also have to fill out or complete a witness statement, which is followed by a statement of truth. Yeah. And as lawyer Eunice said, also, if the perpetrator or abuser breaches, like, let's say, a term within the order, they would have basically committed a criminal offense, and they can be fined and even put into prison for a period up to 5 years. And yeah, in terms of how long molestation orders can last, they can last up to a year. So it's not a lifetime. If you want to extend it, you can, apply to extend it once it like kind of expires. So that is just a quick summary for today. Thank you. Thank you too, Lawyer Annie. Therefore, say yemre no call. Na intimesa fre Lawyer Eunice biom na ne odi bejae no. On fenjae ne enso ye na so. Me hu say school for na started fre. Lawyer Eunice. I just wanted to come back to the question now, gentleman, now, Obisa about Neyere now, Pesoko no bano. Okay. The question about the Ejumana or it Uh-huh. is or say he was with the previous employer for let's say the last 12 months and some are all starting a new employment there, then they 1 month. can consider the 1 month now for this new employer, including the 12 months Uh-huh. pay slips and bank statements now, Okay. or the aye previous employer now, Mm, also only more delay for that mhm, period of time. No, into mm, I hope that he's worked with them for at least 12 months, which is the previous employer, and mm. Sana all back uh, for free. Mm, Yeah. okay. Nti sɛ ɔda so tie yɛn di a ɛneɛ yɛasa Yeah. akyerɛkyerɛ wo nsɛm no mu yie kakra. Nti I hope sɛ wobɛnya ansa na a wɔhwehwɛ sisi a no. Lawyer Yeah. Eunice, ɛberɛ no kɔ, yɛbɛsɔre yɛn nan so. Na mmom, ansa na yɛbɛkɔ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ, mɛda mo nyinaa ase. Na Nyame yɛ adom a ɔkyena the community and the law ɛreba so. Yɛn nua bɛrima Ɔreku Frimpong ɛne yɛayɛ papa Bianca Bernard anaasɛ Lawyer Charles ebeshia na omode topic omode ba na ɛyɛ the two ɛyɛ the brutal make a date nyame adomotena 4 to 6 ɛwɔ the community and the law nansa na ɛbɛ sɔrɔ ayi ne sipacho jaye na yɛnkɔ. Patrol. It's saying a David Viara no ye no immigration in some na ye ho adwuma nti sɛ wonim sɛ to say and ye topic he wɔ situation mu a wopɛ sɛ yɛboa wo because wonnim da ɛsɛ wɔyɛ a yɛbɛtumi aboa wo with the non-molestation and as occupation order anaa krampo sɛ wɔmba no wonhu wɔn wopɛ sɛ wonya adagye anaasɛ wopɛ sɛ wonya saa tumi no a wopɛ sɛ wode hu wɔn because ebia nipa no a ɔsɛ wontumi hu wɔn no waka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ ade a wobɛhu nkwadaa no ɛndɛ anaasɛ ɔkyena ɛno nso saa no so yɛyɛ child arrangement orders ho adwuma anaasɛ yɛ divorce nso so a ɛno nso saa no ɛne financial orders anaasɛ previous no wɔmofrɛ no ancillary relief but sɛ adeɛ financial settlement orders na wɔmofrɛ no nti saa family issues wei nyinaa no we deal with them and then
if you have any civil matters as well, I'll say and so yeah, bow with na able to me aboa with a non so sa. And then when it comes to wills and probates, na him say etuntum for shada and draw will and to her. But I think said the mood is now changing because nowadays obetia niba sumesi say wanyare krampo na wefiri mu kɔ anaasɛ biribi si one day na yɛnim sɛ biribi sɛ ebesi ɛna ɔkɔ nti you never know the date or time you will have to depart this earth nti sɛ wowɔ biribi twerɛ anaasɛ biribi a wopɛ sɛ wode ma obi a ɛndeɛ it is better sɛ wobɛtumi atwerɛ wo will de ato hɔ. Of course, you can change it at any point in time where you see relevant, but it's better say at least ubetro bibi ato hɔ sɛnea ɛnkɔba ne sɛ wofiri mu a afei nneɛma no a wagya ato hɔ no na wɔde ma nkurɔfo a wɔmpɛ sɛ wɔde ma wɔn anaasɛ government ɛɛfa because ebia obi ani hɔ a obetumi agye saa nneɛma no nti yɛn nso yɛyɛ wills ho adwuma wopɛ sɛ woyɛ wo will in their brabe whether it is here in other countries as well over to me ene abeye into your why you to me about with well rights and so into my enja ha opesa wo frey me office line book your appointment with us your number near 0208 493 7340 into 0208 493 7340. There was Seven Sisters just around the Seven Sisters main underground station, 4th floor of Anna House, 214 to 218 of Tottenham High Road. So your postcode near N15 4NP into Wushusha Kwaya Pacho Ehwa Ena Yewo. So better friend outside of office hours and so I will to me a friend my number area 075 35813910. Yo, Lawyer Eunice, ɛbɛda ase biom. Nyame nhyira wo sɛ yɛto nsa frɛ wo aba abɛkyerɛkyerɛ nnwoma na yɛsua adeɛ bebree mu. Na saa topic yi ɛbɛboa dodoɔ na enti no mema me kasa ɛnyɛ tenten. Aha na yɛde adwumadie no ɛbɛbɛ ewie. Yɛmedia ne manti same times next week yɛbɛsan ahyia. Nyame nka yɛn ho. Have a lovely weekend. Na bɔ mmɔden a na ho sɛ weekend na wodi no w'ani da biribi so. Nyame nhyira wo. Bye-bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.